Good morning. We are to summary writing again, and in part 2 we shall see one example. We are seeing the do's and don'ts of writing a summary. A big paragraph can be changed to a smaller one, and it can provide the main points or the outline of the big paragraph. So here, turn to page number 138, 12th standard book, 138 page, brainstorming activities. आपल्याला पहिल्यांदा पेपरमध्ये जो पॅराग्राफ येईल तो वाचायचा आहे कंपल्सरी. सो हियर लेट्स रीड. Communication is a part of our everyday life. We greet one another, smile or frown, depending on our moods. Animals too communicate, much to our surprise. Just like us, interaction among animals can be both verbal or non-verbal. Singing is one way in which animals can interact with one another. Male blackbirds often use their melodious songs to catch the attention of the females. These songs are usually rich in notes variation, encoding various kinds of messages. Songs are also used to warn and keep off other blackbirds from their territory, usually a place where they dwell and reproduce. Large mammals in the oceans sing too, according to adventurous sailors. Enormous whales groan and grunt, while smaller dolphins and porpoises produce pings, whistles and clicks. These sounds are surprisingly received by other mates as far as several hundred kilometers up. So, after reading this paragraph, we try to notice one thing, that the paragraph includes communication. It is the first word. In my last lecture, I told you that topic sentence will be there many times in the beginning of the paragraph. Here you see, you can find that communication is a part of our everyday life. First thing. Second, you also see that many examples are given. A bit explanation is there, little explanation, and many examples of different animals or birds is given in the paragraph. Third thing is, paragraph is not concentrating on communication in man. It is concentrating on other animals also. So, let us see how to shorten it, how to summarize. First line, communication is a part of our everyday life. We greet one another, smile or frown, depending on our moods. And the third sentence is of animals. म्हणजे हे दोन वाक्य माणसाबद्दल आहेत. हे दोन वाक्य आपण एकत्र करू शकतो. कसे करू शकतो? फर्स्ट इज कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ एव्हरीडे लाईफ. सेकंड मध्ये काय दिलेलं आहे? वी ग्रीट वन अनदर. ग्रीट अभिवादन करणे. वी से नमस्ते, वी से हॅलो, दिस इज ग्रीटिंग. स्माइल, कम्युनिकेशन कसं होतं? स्माइलने होतं ना. यू स्माइल मीन्स यू आर हॅपी टू सी युअर फ्रेंड. मनासारखी भाजी झाली नाही तर यू मीन्स दिस इज फ्रॉमिंग. राग आला म्हणजे आईला कळलं की तुम्हाला भाजी नाही आवडली. सो दिस इज वे ऑफ कम्युनिकेशन अँड इट डिपेंड्स ऑन अ मूड्स. तर आपल्याला हे दोन वाक्य एकत्र करायचे. हाऊ इज इट पॉसिबल? वी कम्युनिकेट एव्हरी डे. हाऊ? बाय greeting or smiling or frowning. So what will be the first sentence? We communicate every day or daily with language or we communicate every day with words, but it is not given.
So we shall not write. Greet, smile, frown. Greet or greeting, smile or frown. Now third sentence. Animals to communicate. आता to ची आवश्यकता नाही, to गाळू शकतो आपण. Animals communicate much to our surprise. हे जास्तीचे शब्द आहे. याची या पॅरेग्राफ साठी गरज नाही आहे. सो कट. आपल्याला याच्यात एवढंच कळलं की animals communicate. पुढचं वाक्य बघा. जस्ट लाईक अस. आता हे TOO आणि जस्ट लाईक अस हे सारखंच आहे. सो दिस शुड बी कट. Interaction among animals can be both verbal or non-verbal. So, animals also communicate verbally or non-verbally. This is the next sentence. Animals also communicate verbally or non-verbally. व्हर्बल म्हणजे बोलून. बोलून म्हणजे काय? ॲनिमल्स सिंग, काऊ, इवन डॉग. These animals also communicate with the help of sounds that you call verbal. Non-verbal म्हणजे काय? समजा आपण गाईला ओढतोय आणि गाईने असं केलं म्हणजे तिला तुमच्याबरोबर यायचं नाही. This is communication which is non-verbal. Parrots also communicate. Okay. Next, singing is one way in which animals also interact with one another. So, animals communicate verbally or non-verbally. Sometimes birds sing because singing is restricted to birds. Singing is one way in which animals can interact with one another. So, singing helps them to interact. एकदा लिहिलेलं सुद्धा आपण नंतर शॉर्ट करू शकतो. I will show you that. Interact. Then, next sentence. Male blackbirds often use their melodious songs to catch the attention of female. म्हणजे ही लाईन कोणाबद्दल आहे? Male blackbirds. पुढची लाईन बघा. These songs are usually rich in notes, variation, encoding various kinds of messages. So, songs of male blackbirds with variation in notes encoding various messages attract the females. Or simply what we can say, male blackbirds attract females with songs. Now how are the songs? One is notes variation, second messages. So attract females with songs. Details can be cut. Next, songs are also used to warn and keep off other blackbirds. So here you can say reasons of singing are given. One is warn and keep off other blackbirds from their territory. आता पुढचे जे शब्द आहेत टेरिटरीच्या पुढचे शब्द, युजली अ प्लेस वेअर दे ड्वेल अँड रिप्रोड्यूस, हे त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे. टेरिटरी म्हणजे एरिया. आता जो त्या ॲनिमल्सचा मोगली बघितलं तुम्ही, ॲनिमल्सचा जो एरिया आहे त्याच्यात ते दुसऱ्या ॲनिमल्सला येऊ देत नाही. मग हे एक्सप्लेनेशन आहे. युजली अ प्लेस वेअर दे ड्वेल मीन्स लिव्ह अँड रिप्रोड्यूस. सो what you should do is you use the first part. Songs warn and keep off other blackbirds from their territory. So here even this singing can be joined with this sentence. Male blackbirds attract females with songs and thereby, you can use this sign here, thereby keeping
warning. Thereby warning and keeping other blackbirds away, even from their territory is not needed. Next slide. Large mammals in the oceans sing too. So after animals, now they are shifting to mammals. Large mammals in the ocean sing too according to adventurous sailors. आता हे अकॉर्डिंग टू ॲडव्हेंचरस सेलर्स हे जास्तीच आहे, अनइम्पॉर्टंट आहे, म्हणून ते कट करायला पाहिजे. समरीमध्ये केव्हाही इम्पॉर्टंट गोष्टी घ्यायच्या, अनइम्पॉर्टंट शुड बी कट. सो फर्स्ट इज इम्पॉर्टंट. आता त्याला पण आपल्याला शॉर्ट करायचं. बघा, अर्धवाक्य आपोआप कट झालं. अकॉर्डिंग टू ॲडव्हेंचरस सेलर्स, अर्धवाक्य शिल्लक आहे. लार्ज मॅमल्स इन द ओशन सिंग टू. मग हे अर्धवाक्य आणि पुढचं वाक्य पण आपण कदाचित जोडू शकतो. लेट्स सी. इनॉर्मस व्हेल्स ग्रोन अँड ग्रांट्स. ग्रोन म्हणजे गुरगुर करणे आणि ग्रंट म्हणजे तो कंप्लेनिंग साऊंड. दिस साऊंड इज कॉल्ड ग्रंटिंग. ग्रोन अँड ग्रँट while smaller dolphins and porpoises produce pings. किती animals दिले त्यांनी? First is whales, second dolphins, third porpoises. Pings, whistles and clicks. These sounds are surprisingly received by other birds as far as several hundred kilometers away. म्हणजे ते कशाला हे सगळं वापरतात? That is given in the last line. So let us consolidate. Large mammals in the oceans also sing. So can we write ocean mammals? Easily. Large mammals in the oceans. किती शब्द झाले बघा? 1 2 3 4 5 6 7. आपण अकॉर्डिंग पासून ओळ कट केली तर 7 शब्द आहे ना. आपण जर असं केलं, ओशन mammals also sing. 1 2 3 4 4 शब्दात आपली कंप्लीट लाईन आहे. म्हणजे टोटल सी द वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड्स are there. We have shortened them to 4. Enormous whales groan and grunt while smaller dolphins. For example, like this you can write whales. आता काय गरज आहे इनॉर्मस आहे सांगायची? व्हेला मोठाच असतो म्हणजे इनॉर्मस हे ऍडजेक्टिव्ह आपण कट करू शकतो. What do they do? Whales groan, grunt. Full stop. Second animal, dolphins. आता डॉल्फिन्स म्हटल्यावर स्मॉलच सांगायची गरज नाही. डॉल्फिन्स अँड porpoises. आता प्रोड्यूस पिंग्स आहे, प्रोड्यूस विसल्स आहे, त्याच्याऐवजी प्रोड्यूस कट करा. डायरेक्टली राईट पिंग, whistle, click. कोण? Dolphins and porpoises. Dolphins and porpoises. What do they do? Ping, whistle and click. कशासाठी? To attract their mates. To attract their mates. Now how are these mates? Far away. So you can even use it here to attract their distant. दूर से, है ना? Hundreds of kilometers म्हटलं है ना? So this is how you can shorten a paragraph or you can write the summary. If you have any doubts, you are free to call me at any time. So, thank you.